Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference 13 November tahun 2032 Masehi. Mission of materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electric teleconference of November of 13th of year 2032 ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. The direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim, Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa elektrik teleconference di kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Mandailing Raya. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time with electric teleconference in the Global Head Office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Sabtu 13 November tahun 2032, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi Biro Tanggap Darurat Kebakaran, Divisi Tanggap Darurat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa nomor 274 bulan Oktober tahun 2032, Saturday, 13th of month November 2032, public lecture material e-teleconference. Existence of the Bureau of the Emergency Response of Fire, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. On what wide is concerned and tactics intelligence of Mandailing Natal, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time. Number 274 of month October 2032. Personil Biro Tanggap Darurat Kebakaran, Divisi Tanggap Darurat, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Mandailing Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, jurusan Hukum, Administrasi Negara, jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan, jurusan Hukum Bisnis, jurusan Hukum Ekonomi, jurusan Hukum Perdagangan Internasional, dan jurusan Hukum Keuangan Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, jurusan Pendidikan Ekonomi dan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Manajemen dan Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muamalah, Hukum Bisnis Islam, Keuangan Islam dan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan jurusan Bisnis Islam.
Fakultas Ekonomi, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program. Agussalim Manajemen, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, dan jurusan Manajemen dan jurusan Kewirausahaan, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Universitas Mandailing, untuk memutakhirkan dengan memahami Surat Edaran Nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu lampiran 3 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 10 SEM 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, yaitu Personnel of the Bureau of the Emergency Response of Fire, the Division of Emergency Response of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Civil Engineering, the Faculty of Civil and Environmental Engineering, the Department of State Administrative Law, the Department of Law of Public and Development, the Department of Business Law, the Department of Economic Law, the Department of International Trade Law, the Department of State Financial Law, the Faculty of Law, the Department of Engineering and Vocational Education, the Department of Economic Education, and the Department of Building Engineering Education, the Faculty of Teacher Training and Education Science, Management and Public Policy, State Administration Science and Public Administration Science, the Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Muamalah, Islamic Business Law, Islamic Finance and Sharia Economic Law, the Faculty of Sharia, the Department of Civil and Environmental Engineering, the Faculty of Agricultural Technology, the Department of Economics and Development Studies, and the Department of Resource and Environmental Economics, the Faculty of Economics and Management, the Department of Planning and Public Policy, and the Department of Islamic Business, the Faculty of Economics, the Department of Urban Studies and Planning, School of Architecture and Planning, Civil and Environmental Engineering, School of Engineering, Business Administration Program, Agussalim Management, the Department of Regional and City Planning, the School of Architecture, Planning and Policy Development, in the Department of Management, and the Department of Entrepreneurship, the School of Business and Management of Mandailing University, to update by understanding the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of early auction in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely in Annex 3 of the Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of standard of selection documents for the procurement of construction services in the context of election in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, namely
Bab 3 instruksi kepada peserta. Chapter 3 Instructions to Participants. Penandatanganan kontrak, signing of contracts. Penandatanganan kontrak, signing of contract. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah daftar isian pelaksanaan anggaran dokumen, pelaksanaan anggaran ditetapkan. The signing of the contract is carried out after the budget implementation list. The budget implementation document is stipulated. Sebelum penandatanganan kontrak, pejabat pembuat komitmen wajib memeriksa apakah pernyataan dalam data isian kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. Before signing the contract, the commitment making officer must check whether the statement in the qualification data entry is still valid. If one of the statements is not fulfilled, then the signing of the contract cannot be done. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara (80% sampai dengan 100%). Nilai total harga perkiraan sendiri adalah sebesar (5% dari nilai kontrak atau nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% nilai total harga perkiraan sendiri adalah sebesar 5% dari nilai total harga perkiraan sendiri. The signing of the contract is carried out after the issuance of the letter of appointment of the goods services provider and after the provider submits the implementation guarantee, provided that the value of the implementation guarantee for the offer price is corrected between 80% to 100% of the total value of the self estimated price of 5% of the value of the contract or the value of the implementation guarantee for the bid price or offer corrected below 80% of the total value of the sub-estimated price is equal to 5% of the total value of the sub-estimated price. Pejabat pembuat komitmen dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pemilihan sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan
Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. The commitment making officials and forefathers are not permitted to change the substance of the bidding document until the signing of the contract, except to shorten the time of execution of the work. Because the schedule for the implementation of the work previously set will exceed the budget year limit. Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, maka penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. In the event of a change in the time of execution of work beyond the budget year limit, then the signing of the contract is carried out after obtaining approval of the multi-year contract. Pejabat pembuat komitmen dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi bahasa redaksional, angka dan huruf, serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak. Commitment making officials and forefathers must examine the concept of the contract covering substance, language, editorial, numbers, and letters and effic initials to each contract document. Menetapkan urutan hierarki dari kontrak. Adendum surat perjanjian apabila ada surat perjanjian, surat penawaran, syarat-syarat khusus kontrak. Syarat-syarat umum kontrak, gambar-gambar, spesifikasi teknis, dan daftar keluaran dan harga dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum. Set the order of hierarchies from the contract, addendum to the agreement, if any, agreement letter, offering letter, contract specific terms, general condition of contract, images, technical specification, and list of outputs and prices, with the intention that if there is a conflict of provisions between part 1 and another part, then the order of the legal hierarchy applies. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu sekurang-kurangnya 2 kontrak asli, terdiri dari kontrak asli pertama untuk pejabat pembuat komitmen dibubuhi Materi pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia dan kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Rangkap kontrak lainnya apabila diperlukan tanpa dibubuhi materai. The number of multiple contract is made as needed, namely at least 2 original contracts consisting of
The first original contract for the commitment-making officer shall be stamped on the fact signed by the forefather, and the second original contract for the forefather is stamped on the fact signed by the commitment-making officer. Duplicate other contract if needed without a stamp. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direktur Utama, Pimpinan Perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Anggaran Dasar yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. The party authorized to sign the contract on behalf of the forefather is the President. Director, leader of the company or whose name is listed in the deed of establishment, articles of association which has been registered in accordance with the laws and regulations. Pihak lain yang bukan direktur utama, pimpinan perusahaan, atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian Anggaran Dasar dapat menandatangani kontrak sepanjang pihak tersebut adalah pengurus karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama, Pimpinan Perusahaan, pengurus atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian Anggaran Dasar. Untuk menandatangani kontrak, other parties who are not the main director, head of the company, or whose names are not mentioned in the deed of establishment, articles of association can sign a contract as long as the party is a manager, employee of the company. Who has a permanent workforce and is authorized or delegated legal authority from the president, director, company leaders. Management or legitimate parties based on the deed of establishment, articles of association to sign the contract. Pejabat pembuat komitmen yang menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik. The commitment making officer input the contract data and upload the scanned document results that have been signed on the electronic procurement system application. Sumber-sumber sources Surat Edaran Nomor 10 SE M 2018 tentang pemberlakuan standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi dalam rangka lelang dini di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk tahun anggaran 2019, lampiran 3. Circular Letter Number 10 SEM 2018 concerning enforcement of the selection document standard for procurement of construction services in the context of
Yearly auction in the Ministry of Public Works and Public Housing for budget year 2019, Annex 3, Google Translate. Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia, 1 November tahun 2032 Masehi, 1st of Nopember 2032, Anno Domini. Thank you very much.